Now, chapter number 4, next topic, that is motor characteristics. Last time we have discussed about the types of motors. Okay, induction motor, direct current, it means DC motor, and synchronous motor. Okay, voice audible છે સંભળાય છે? Okay. Now, characteristics for the motor. So generally basic two type of characteristics we are following for all the types of machines. First is speed torque characteristic and second is slip torque characteristics. Okay, basic બે characteristics generally બધા machines માટે આપણે apply કરીએ છીએ. And so many other characteristics are also there, but basic two characteristics, speed torque characteristic and slip torque characteristics. So speed of the motor can be identified by the help of following equation. Now first of all, synchronous speed ns, synchronous speed ns, that is in rpm, revolution per minute, is equals to 120 f by p. It means 120 frequency divided by number of poles. That already we have discussed in motion subject. Okay, so this is basic equation. Now the actual speed, which is always less than the synchronous speed. As the equation જોયું, ns synchronous speed is equals to 120 frequency by pole. So આ જે equation છે, that is for synchronous speed ns. Now actual speed of motor is always less than the synchronous speed because of the flux losses or current losses or power losses. Okay, stator માં જે સપ્લાય આપીએ છીએ કોઈ પણ મોટરને, એસી મોટર્સમાં જે આપણે સપ્લાય આપીએ છીએ, then after flux will develop and that flux will linked to rotor by the principle of electromagnetic induction. અને રોટરમાં ટોર્ક લાગશે, રોટર રોટેટ થશે. But the flux which is available on the stator and that flux is rotating at synchronous speed, and almost flux are that synchronous speed flux are linked to rotor by the help of air gap. તો જે સ્ટેટરના જે સિંક્રોનસ સ્પીડ થી રોટેટ થતા જે ફ્લક્સ જે છે, તેની ફ્લક્સની સ્પીડ સિંક્રોનસ સ્પીડ છે, એ ફ્લક્સ રોટર સુધી આવવા માટે એને એર ગેપમાંથી પસાર થવું પડે. આ એર ગેપ છે જનરલી 0.5 mm to 1.5 mm સુધીનો એર ગેપ હોય છે. આ એર ગેપમાં ફ્લક્સના લોસીસ થાય છે. ઓકે, તો એ લોસીસ થઈ ગયા પછી બાકીનો જે ફ્લક્સ છે એ રોટરને મળશે અને રોટર ઉપર ટોર્ક લાગશે અને રોટર will start to rotate. And due to that losses, the speed of rotor is less than the synchronous speed. Okay, તો આ જે રોટરની સ્પીડ હશે એ less than synchronous speed હશે. તો that speed of rotor can be calculated by the help of slip. Okay, so slip, it means S is equals to synchronous speed minus full load rotate speed, that is actual speed n, divided by synchronous speed. So percentage of the slip means percentage S is equals to synchronous speed ns minus full load rated speed, that is actual speed, that is n, divided by synchronous speed ns multiply by 100. તો આમાં આપણને સ્લીપ ખબર હશે તો આપણે ફૂલ લોડ રેટેડ સ્પીડ એટલે કે actual મોટરની સ્પીડ ફાઇન્ડ કરી શકશું. So by this equation we can find the actual speed if we know the slip, and if we know the actual speed as well as synchronous speed, then we can find the slip. Slip, that is in percentage.
Okay, now power factor. Power factor is equals to cos phi is equals to kilowatt divided by kilovolt ampere. Kilowatt, that is equation of the power. Kilovolt ampere, that is also equation of the power. But kW, it means VI cos phi, and kVA means V into I. Okay, so if we talk about the motor, then the power rating is kilowatt. But if we talk about the transformer, so it is rating with the kVA. Okay, if we look about the synchronous motor, then again the rating of synchronous motor, it is in kVA, but the rating of the induction motor, that is in kW. Okay, now power factor and speed relation. So relation between power factor and speed. Okay, so this is one more characteristics, power factor versus speed. So when speed is increased, the power factor is also increased, because cos phi is equals to kW divided by kVA. Now kW is proportional to the speed and kW is proportional to the power factor. So power factor cos phi is proportional to the kW, and that kW is proportional to the speed. So ultimately speed is proportional to the cos phi. It means the speed is proportional to the power factor. It means when power factor is increased, speed is also increased. When power factor is reduced, the speed is also decreased. Okay, so this is the main concept. So you can say the characteristics. Speed torque characteristics that we have already discussed. By increasing the speed, torque is also increased, and when the speed is reached to 70 to 80%, then torque will start to reduce. And at synchronous speed, torque is near to the zero, and slip is also near to the zero, and speed is near to the synchronous speed. But when speed is zero, then torque is maximum and slip is 1. Now, motor efficiency. So as we know, the efficiency of any motor or any machine, which is depend on the losses parameters. If losses of the machine is increased, then efficiency is decreased. Okay, તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ મશીન મોટર લેવામાં આવે ત્યારે આપણે એફિશિયન્સી સારી હોય એવું મશીન આપણે ચૂઝ કરીએ છીએ. ઇટ મીન્સ જેની એફિશિયન્સી પર્સન્ટેજમાં વધારે હોય એવું મશીન આપણે ચૂઝ કરીએ છીએ. એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે એવું મશીન આપણે ચૂઝ કરીએ છીએ કે જેના લોસીસ ઓછા છે. So we have to choose the machine which have minimum losses. Okay, so losses reduce કરવા માટે આપણે મશીનની ડિઝાઇન અથવા મશીનમાં વપરાતું મટીરીયલ માં મોડિફિકેશન કરવું પડશે. અધરવાઇઝ મશીનની એપ્લિકેશન પ્રમાણે મશીનને પ્રોપરલી ડિઝાઇન કરવું પડશે, જેને લીધે મશીનની એફિશિયન્સી ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય અને લોસીસ રિડ્યુસ કરી શકાય. So there are two types of losses, fixed losses and variable losses. Again, the losses is depend on the load as well. Okay, તો લોડ કેવો છે કેટલો છે એના પ્રમાણે લોસીસ પણ ડિપેન્ડ છે. No doubt losses is also depend on the
material and design of the machine, but losses is also depend on the load condition and its application. Okay, so there are two types of loss: fixed loss and variable losses. Fixed losses includes core losses or friction and windage losses. So core losses, or we can say the iron losses plus friction losses plus windage losses. These two losses are known as a fixed losses. કારણ કે મોટર કોઈ પણ સ્પીડમાં ફરતી હશે અથવા મોટરને સપ્લાય આપ્યા પછી જો મોટર ફરતી ન પણ હોય છતાં આ બધા લોસીસ થશે. કયા કયા છે? ફર્સ્ટ, કોર લોસીસ. બરાબર, મોટર કોઈ પણ સ્પીડ ઉપર ફરતી હશે, ઝીરો સ્પીડ હશે કે મેક્સિમમ સ્પીડ હશે, જે પણ સ્પીડ ઉપર મોટર ફરતી હોય, કોર લોસીસ તો થશે. So core losses is fixed loss and it is in fixed figure. Okay, so it is fixed. Next, friction and windage losses, that is depend on the speed of the motor and surrounding atmosphere of the motor, as well as the mechanism of the motor. બરાબર, એટલે ફ્રિક્શન અને વિન્ડેજ લોસ પણ ફિક્સ્ડ છે, તે થશે જ તે. Okay, so core losses, or second name of core losses is iron losses, or we can say the hysteresis and eddy current losses. Both the losses are the part of core losses. Okay, so core losses and friction plus windage losses are fixed losses, which is always present at any condition. Okay, so iron losses માં પણ બે આવશે part. One is hysteresis losses and next is eddy current losses. Okay, so core loss or iron loss, બેમાં કોર લોસ અથવા આયર્ન લોસ, એની અંદર બે ટાઈપના લોસીસ આવશે, હિસ્ટેરેસિસ લોસ એન્ડ એડી કરંટ લોસ, પ્લસ બાકીના બે લોસ, that is friction and windage loss. તો આ ટોટલ ચાર ટાઈપના લોસીસ સ્ટેટરમાં થશે. ઓકે, સો that is fixed losses. ઓકે, સ્ટેટર અને રોટરમાં. રોટરમાં ફ્રિક્શન અને વિન્ડેજ લોસીસ થશે જે ફિક્સ્ડ હશે, અને સ્ટેટરમાં hysteresis and eddy current losses હશે તે પણ ફિક્સ્ડ હશે. Now next is variable losses. It means the losses which is depend on the material and depend on the rotor speed. Okay, rotor ની સ્પીડ કેટલી છે, બરોબર, એના ઉપર variable losses depend છે. Okay, so variable losses include stator and rotor copper losses. Generally, rotor copper losses is very higher compared to stator copper losses. So rotor copper losses is known as a variable losses. Okay, generally copper losses can be calculated by the help of I square R losses. બરોબર, જે કઈ કંડક્ટર છે જેનો I square R losses find કરવાથી કંડક્ટરનો આપણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લોસીસ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. એવી જ રીતે મલ્ટિપલ કંડક્ટરનું અને ટોટલ વાઇન્ડિંગનું I square R losses અથવા 3I square R losses દ્વારા આપણે કોપર લોસ જે છે રોટર અને સ્ટેટર સર્કિટમાં એ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. So that is variable losses because I square R, I is continuous vary. So obviously I square R is also vary. So obviously I square R losses is also vary. So that is part of variable losses. Now
the efficiency versus load. It is also included the power factor. Efficiency કોઈપણ મશીનની increase ક્યારે થાય કે જ્યારે એને near to full load ઉપર ચલાવવામાં આવે. You can see in this rated load line, it means it x-axis, the percentage rated load is there. If rated load is 100%, એટલે કે પૂરેપૂરી fully loaded કરી દીધી છે મોટરને, ત્યારે એની એફિશિયન્સી કેવી મળશે? નિયર ટુ મેક્સિમમ. ઓકે, પણ જો મોટર ઉપર 50% લોડ હશે તો થોડીક ઓછી મળશે એફિશિયન્સી, અને મોટર ઉપર જો 25% લોડ હશે તો એના કરતા પણ ઓછી એફિશિયન્સી. ઓકે, તો મોટર ઉપર 25%, 50%, 75%, 100% લોડ કનેક્ટ કરી એ પ્રમાણે એફિશિયન્સી મેક્સિમમ મળે. ઓવરલોડિંગ 100% કરતા વધારે લોડ આપી દઈએ આપણે તો પણ એફિશિયન્સી ડાઉન થવાની. મીન્સ મોટરને 50% થી 100% સુધીનો લોડ આપીએ છીએ ત્યારે મોટર મેક્સિમમ એફિશિયન્સીથી કામ કરે. મોટરને 50% to 100% સુધીની લોડ કન્ડિશનમાં કનેક્ટ કરીએ તો એ ફૂલ efficiency આપે છે. But if load is less than 50%, then efficiency is decreased. And if the load is more than 100%, then also efficiency of machine is decreased. Okay, less than 50% કરતા ઓછો લોડ હશે, it means 50% કરતા ઓછો લોડ હશે ત્યારે એફિશિયન્સી ડાઉન થશે, અને 100% કરતા વધારે લોસ હશે ત્યારે પણ એફિશિયન્સી ડાઉન. તો બેસ્ટ એફિશિયન્સી ક્યારે મળે? 50 થી 100% સુધીના લોડમાં. સેમ પાવર ફેક્ટર. પાવર ફેક્ટર ઇઝ ઓલ્સો proportional to the efficiency. એટલે કે જેમ લોડ વધશે પાવર ફેક્ટર પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, એટલે મોટરને બને ત્યાં સુધી ફૂલ લોડ ઉપર રાખશું તો મોટરની એફિશિયન્સી પણ સારી આવશે અને પાવર ફેક્ટર પણ સારું આવશે. ફૂલ લોડ મીન્સ 100% લોડ or near to 100%. ઓકે, ક્લિયર? અહીંયા સુધી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન, એની ડાઉટ? તો પછી આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ. ઓકે, નાઉ ઇક્વેશન ઓફ એફિશિયન્સી ખ્યાલ જ છે, આઉટપુટ ડિવાઇડેડ બાય ઇનપુટ. નાઉ વોટ ઇઝ આઉટપુટ? So output is input minus losses. Output is input minus losses. So again efficiency is equals to input minus losses divided by input. Or we can say input is equals to output plus losses. So efficiency is equals to output divided by output plus losses. બે ઇક્વેશન ખાસ યાદ રાખજો. ઇનપુટ માઇનસ લોસીસ ના છેદમાં ઇનપુટ કરીએ ત્યારે પણ એફિશિયન્સી મળે, અને આઉટપુટ ના છેદમાં આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ કરીએ ત્યારે પણ એફિશિયન્સી મળે. ઓકે, નાઉ ધીસ ઇઝ ધી નેમ પ્લેટ ઓફ ધી મશીન. મશીનની નેમ પ્લેટમાં આવું લખ્યું હોય તો જે મશીનની નેમ પ્લેટમાં રેટેડ પાવર 34 કિલોવોટ અથવા 45 HP લખ્યો છે તો એ કયો પાવર છે? તો કે આઉટપુટ પાવર. Okay, so what is the output power? So output power is input minus losses. Okay, so output power જે મળે છે નેમ પ્લેટમાં લખ્યો છે આઉટપુટ પાવર, એમાં આપણે લોસીસ એડ કરશું ત્યારે આપણને ઇનપુટ પાવર મળશે. Because input is equals to output plus losses. પણ આપણે શું કરવાનું છે? તો કે
ઇનપુટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો ઇનપુટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ. ઓકે, તો નેમ પ્લેટમાં જે આઉટપુટ આપ્યું હશે, રેટેડ પાવર આપ્યો હશે, ધેટ ઇઝ યોર આઉટપુટ. એમાં લોસીસ એડ કરશો ત્યારે તમે ઇનપુટ મેળવી શકશો. ઓકે, then after voltage rating, current rating, speed, insulation class, આ બધી વસ્તુ આપી છે. ફ્રેમનો ટાઈપ, કન્સ્ટ્રક્શન માટે જે ફ્રેમ હોય છે એનો ટાઈપ, પછી નેક્સ્ટ છે કનેક્શન્સ, ડેલ્ટા કનેક્શન અથવા સ્ટાર કનેક્શન કરવામાં આવે છે. બટ ઇન મોસ્ટ ઓફ ધી કેસીસ delta connection is there if we do not require speed control. And now losses partitions. સૌથી પહેલું છે stator and rotor I2R losses. It means CU losses. It means copper losses. Stator ના અને rotor ના copper losses કેવા થાય છે? Total loss ના 55 થી 60%, એટલે અડધા કરતા કોઈ પણ મશીનમાં જેટલો પાવર લોસ થાય છે એનો 50% કરતા વધારે પાવર લોસ ખાલી સ્ટેટર અને રોટરના કોપર લોસને લીધે થાય છે. નેક્સ્ટ આયર્ન ઓર કોર લોસ. એ ટોટલ લોસના 20 થી 25% જેટલો થાય છે. ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ લોસ ટોટલ લોસના 8 થી 12% જેટલો થાય છે. એન્ડ લાસ્ટ સ્ટે લોડ લોસ. ક્લિયર? So stay load loss only 4 to 5% છે. Okay, friction and windage 8 to 12% થાય. Iron loss 20 to 25% થશે અને stator rotor copper losses 55 to 60% થાય. Okay, આમાંથી MCQ પૂછાશે. So you have to remember all the percentage criteria. ક્લિયર? અહીંયા સુધી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન, એની ડાઉટ? હા સર. નેક્સ્ટ મોટર સિલેક્શન. આ હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું, બહુ જાજુ થઈ જશે. સો નેક્સ્ટ ટાઈમ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધી મોટર સિલેક્શન. કેવા ટાઈપની મોટર સિલેક્ટ કરવી, સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા એન્ડ સિલેક્શન પેરામીટર ઓફ ધી મોટર, that we will discuss next